alleges about this worldwide network based on the tips that the author presents. Okay, so the first thing that kind of jumps out is why? Why use an IRS Form 211 for something claiming this level of global conspiracy almost? Exactly. And the source gives a reason, a strategic one. The author claims he was under surveillance for a long time, like 18 to 20 years. And he alleges he just hit walls trying to report this stuff through normal channels. Almost how? He claims the agency thought we were compromised. Part of the problem, basically. And then he was being actively followed. Made direct reporting impossible, he says. Okay, that's a serious obstacle. I mean, how do you get massive amounts of sensitive info to authorities if you think you can't leave your house safely or if you can't trust the people you're supposed to report to? Precisely. And that's where the Form 211 comes in. It's, an official IRS thing. For people or organizations to report suspected tax violations. Right, standard procedure for tax stuff. Standard procedure, yeah. Its purpose is to trigger an IRS investigation. Could lead to penalties, maybe even asset seizures. So the strategy, as the source lays it out, was to use this remote submission method to file it electronically. So the idea was to bypass those alleged surveillance issues, those compromised agency mentioned. So he used the Form 211 specifically as a vehicle to remotely upload all this information he got from his data source, the GeoIndex calls it. Yep. And the goal was reporting entities he claims are breaking tax laws, but really as a way to disrupt this flow of alleged network. Exactly. It's a clever approach. It's unconventional. Using the IRS, focusing on the financial side, which he claims is key to how this network operates. He hit them where it hurts the money. Freezing assets via the IRS could potentially disrupt their funding. Okay. Let's talk about the network itself then. What's the core idea the source is putting forward here? He describes it as a global mesh network. It's also a parallel internet. Yeah, think of it like a hidden layer, operating alongside the regular internet we all use, but used, allegedly, for secret communications, planning criminal activities, things he claims are untraceable by normal law enforcement methods. And it's not just digital. He says it has physical parts too. Right. He alleges it includes things like actual real estate, properties bought up all over the world specifically to act as nodes, like connection points, within this hidden network structure. Okay, nodes. And he mentions subnets too. It's subnets, like smaller, dedicated segments within the bigger network. He gives examples like one subnet just for financial stuff, another one supposedly used by foreign intelligence officers. Each one, he claims, has its own specific job within the whole operation. Wow. Okay, this sounds incredibly complicated. How did he even start organizing the information from his data? This one says it wasn't just a random dump of info. Definitely not random. He claims he built a whole system for selecting and prioritizing targets from that GeoIndex data, a specific methodology. He actually calls it nav boost of crime. Nav boost of crime. Okay, that's memorable. What's the thing? The goal, according to him, was to maximize the chances of disrupting the network. Strategic targeting. Here's an example right there. Prioritizing properties within that alleged financial subnet. Right. He calls them FBN routers. So by reporting those specific properties to the IRS, hoping for asset seizure, the idea was to, potentially choke off the money flow, cause maximum damage to the network's ability to operate. It was engineered, he claims. Okay, let's shift to the document itself. This master Form 211, you said it's massive. How massive are we talking? Source claims. Yeah. It's 164,000 pages. Whoa! 164,000 pages. How do you even begin to wrap your head around that? Where would you think that? Yeah, it's staggering. He does give us that. He says the main list of entities being reported allegedly starts on page 905. Page 905, in section B, where you list the suspected violations and stuff. The source says it covers, and I quote, pretty much everything that has to do. So, a huge range of alleged crimes. Absolutely. Yeah. And to make sense of something that enormous, he uses
down to three main things. One, the alleged entity's monitoring how much money. Two, three, proximity of movement to the Something ranks really high on the clinic. Key groups and some of the alleged players the source highlights. And just to be crystal clear for everyone listening, we're just reporting what the source material claims. We are not endorsing or validating any of this. Absolutely critical point. We're describing the content of the document as presented. So, according to this report, the very top entity, the number one identified with a CS prefix, is El Cartel de los Soles. The source alleged is a major international drug record. I very closely with this one. And the source claims this cartel is basically the alleged primary champion providing the illicit funds. There's the allegation that this funding is able to compute illicit money is not a concept. Okay. Then there's a group he calls the sounding closet with the safety. This is a theory presented based on the obvious data. He suggests three individuals categorically started for the current guys that are the Casper Association of the U.S. Wow. Yeah, what's the alleged allegedly bringing the techno Casper around, especially in the U.S. and the Iranians handling operations elsewhere and using advanced RF eavesdropping tech. The source actually ranks them in that initial group. Iran first, then Cuba, then the U.S. And this early group allegedly paved the way for leaders like Xi Jinping and Putin later on. That's right. He also throws in the details of the alleged influence of the linear receptor SLAC and how that's perceived as dangerous.
una guía fechado el 15 de junio de 2025. Lo llama Especial del Día del Padre, segunda parte. Y bueno, ahí presenta lo que él denomina la pastilla roja. Como en Matrix, claro. Para revelar, según él, una verdad oculta sobre cómo funciona el mundo. Justo. Y el centro de todo esto es un documento, bueno, masivo, el formulario maestro 211. Que dice haber enviado al IRS, ¿no? La Hacienda de Estados Unidos. Eso es. Y son, ojo, 164.000 páginas. 164.000. ¿Detallando qué, exactamente? Pues presuntas irregularidades fiscales, pero no de cualquiera, sino de una red que él describe como global, muy extensa. Pero, a ver, ¿por qué usar un formulario del IRS para esto? Bueno, es da una razón. Dice que las notificaciones formales contactar autoridades Y no, afirma que no, que los agentes con los que habló estaban, digamos, centrados por esa misma red. vaya. Así que el formulario es su manera de... Exacto. Para poder enviar toda esa información de comunicación sin intermediarios que pudieran darle. ¿Es eso? Una idea potente. El sistema ya lo faltamos. Sí. Y para concluir, en este caso, el mencionado Heroin. Heroin. Tiene que ser una computadora más. Y con eso, más una tecnología suya. Todo siempre lo que Eso mismo. Para priorizar y causar el mayor daño posible a la red. Maximizando la distribución. Ya. habla de una Pues, según su teoría, serían nodos clave para mover el dinero sucio de la red. Y su idea es que denunciándolos y consiguiendo que los paguen, pues se cortaría la financiación. Desplazamiento económico. Y en medio de todo esto, ¿por qué? Los padres pueden poner Y el hombre es... ¿no? el enemigo. Y deberían de ser. Pues aquí viene lo otro. El existe es economía. A ver, señala a tres figuras. Un líder religioso iraní, el ayatollah, Raúl Castro de Cuba y Bill Gates. Ya mezcla. ¿Y qué tendrían que ver con Facebook? No entra en el súper detalle técnico en el vídeo, pero sugiere que usaron las estructuras iniciales utilizadas por las PayPal para establecer canales seguros, ya sea de comunicación. Por ejemplo, los routers financieros. Finan routers los llaman. Routers financieros, ¿qué serían? Pues, según su teoría, serían nodos clave para mover el dinero sucio de la red. Ajá. Y su idea es que denunciándolos y consiguiendo que los embarguen, pues se cortaría la financiación, como cortar las arterias. Entendido. Estrangulamiento económico, vamos. Esa es la idea que plantean. Y en medio de todo esto llega un punto que, bueno, a mí me dejó bastante sorprendido. Lo de los padres fundadores de la mafia de PayPal. Sí, el nombre es Sí, impactante, desde luego. mafia de PayPal. ¿Quiénes serían según él? Pues aquí viene lo fuerte. Él insiste en que es su teoría basada en sus datos. Vale, su teoría. Señala a tres figuras. Un líder religioso iraní, el ayatollah, Raúl Castro de Cuba y Bill Gates. Bill Gates. Vaya mezcla. ¿Y qué tendrían que ver con PayPal? No entra en el súper detalle técnico en el vídeo, pero sugiere que usaron las estructuras iniciales o quizás vulnerabilidades de PayPal para establecer canales seguros, ya sea de comunicación o financiación para su red. Suena complicado de probar, imagino. Desde luego, con 164.000 páginas, organizar eso debe ser tremendo. Claro, ¿cómo se supone que alguien navega eso? ¿Tiene alguna estructura, el famoso formulario 211? Sí, dice que sí. Para darle sentido a todo, detalla un sistema de clasificación jerárquico. ¿Y cómo funciona? Usa una métrica que él mismo ha creado y la compara, fíjate, con el NavBoost de Google.
El que ordena los resultados de búsqueda. Exacto. Pues su métrica haría algo parecido, pero para entidades criminales. ¿Basándose en qué? En 3 cosas, según él. La importancia económica, el peligro que suponen para el mundo y lo cerca que están del líder político de su supuesto grupo. Vale, una especie de ranking de peligrosidad y poder. Algo así. Y con eso organiza a las entidades en grupos. Menciona el cártel de los soles, creo. Sí, como una fuente principal de ingresos ilícitos. Y luego detalla equipos por países. Siempre con un líder político al frente según su esquema. Eso es. Habla de China con Xi Jinping. Y ahí mete a Huawei y a Trump y a Elon Musk. Ambos como testaferro. Sí, supuesto testaferro de Xi Jinping. Luego Rusia, Putin, Venezuela, Diosdado Cabello, Cuba, Raúl Castro. Y a Castro lo empareja con Jeff Bezos, ¿no? Otro supuesto testaferro, ¿no? Correcto. Y sigue. Irán, Emiratos, Alemania, India. La lista es enorme. Es una red verdaderamente global la que dibuja. Hay que insistir, claro, en que todo esto son las afirmaciones de Aguiar, basadas en su interpretación de sus datos. Por supuesto. Es fundamental tener eso claro. Él insiste en que todo sale de datos observables en su geoíndice. Y dice que esos datos son públicos, ¿no? En su web, spices.org. Sí, anima a que la gente investigue por su cuenta e incluso propone una forma muy rara para que las autoridades contacten con él. Así, ¿cuál? Que involucren a los medios de comunicación, como señal, dice él, de que son legítimos y no agentes comprometidos intentando, silenciarlo. Curioso, cuanto menos. Desde luego. Bueno, creo que queda claro que este análisis se basa totalmente en lo que presenta Reinaldo Aguiar. No estamos aquí ni imaginando ni desmintiendo nada de esto. Exactamente. Solo estamos desgranando el contenido de este material fuente tan particular y complejo. Es una narrativa muy específica. Muy densa, sí. Y muy estructurada a su manera. Y como reflexión final, quizá para quien nos escucha, la existencia de estas narrativas, ¿no? Tan detalladas, tan ramificadas, construidas sobre datos que son dificilísimos de verificar para una persona normal, nos plantea preguntas importantes, creo yo, sobre cómo manejamos la información hoy en día. ¿Cómo distinguir, entre una denuncia que puede tener base y una teoría conspirativa muy elaborada? Exacto. En esta era digital, ¿qué herramientas tenemos realmente para validar afirmaciones? Pastor dice que intentó ir por las vías normales, contactar autoridades. Y no pudo. Afirma que no, que los agentes con los que habló estaban, comprometidos, comprados por esa misma red. Vaya. Así que el formulario fue su manera De saltarse ese bloque. Exacto. Para poder enviar toda esa información desde su casa sin intermediarios que pudieran pararlo. Esa es su lógica. Una idea potente, ¿eh? Que el sistema esté tan corrupto que haga falta algo así. Sí. Y para construir todo este caso, él menciona un geoíndice. ¿Un qué? Un geoíndice. Dice que se lo capturó a Elon Musk y que con eso, más una tecnología suya. Pudo seleccionar a quién denunciar. Eso dice. Para priorizar y causar el mayor daño posible a la red. Maximizar la disrupción, lo llama él. Habla de una estructura tipo red mallada, casi como un internet paralelo para criminales. Suena de película. Sí, la verdad es que sí. Describe esta red como una infraestructura para comunicaciones y planificación criminal que sería imposible de rastrear. ¿Y cómo se compondría? Pues a base de nodos. Y menciona específicamente propiedades inmobiliarias por todo el mundo como parte de esos nodos. Propiedades, ¿vale? Y dentro de esa red identifica como subredes. Por ejemplo, los routers financieros. Finanrouters los llama. Routers financieros, ¿qué serían? Pues, según su teoría, serían nodos clave para mover el dinero sucio de la red. Ajá. Y su idea es que denunciándolos y consiguiendo que los embarguen, pues se cortaría la financiación, como cortar las arterias. Entendido. Estrangulamiento económico, vamos. Esa es la idea que plantea. Y en medio de todo esto llega un punto que, a mí me dejó bastante sorprendido. Lo de los padres fundadores de la mafia de PayPal. Sí, el nombre es Sí. impactante, desde luego. Mafia de PayPal. ¿Quiénes serían según él? Pues aquí viene lo fuerte. Él insiste en que es su teoría basada en sus datos. Vale, su teoría. Señala a 3 figuras. Un líder religioso iraní, el ayatollah, Raúl Castro de Cuba, y Bill Gates. Bill Gates.